ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው እንግዲህ እንዴት አድርገን የአንድ ሰው ስልክ ሙሉ ለሙሉ መጥለፍ ወይም መቆጣጠር እንደምንችል ነው። እንግዲህ ይሄን የሚያደርግልን አንድ አፕሊኬሽን አለ። እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት አፕሊኬሽን ይሄን ይመስላል ስሙ። እንግዲህ ያው መጥራት ያልፈለኩት ያው ዩቲዩብ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ስለሚያጠፋብን ነው። እንግዲህ መጥለፍ የምንፈልገው ስልክ ላይ ነው ይሄንን አፕሊኬሽን የምንጭነው። እንግዲህ ከጫንም በኋላ ለባለቤቱ እንመልሳለን። እንግዲህ ያው ሙሉ ስቴፑን ስለማሳያችሁ መጀመሪያ አንዳንድ ነገሮችን እንገራችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ይሄን አፕሊኬሽን እንግዲህ እዛ መጥለፍ የምንፈልገው ስልክ ላይ እንጭነዋለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ኢሜል ያስፈልገናል። ልክ ስቴፑን እንደጨረስን ይሄ አፕሊኬሽን ከዛ ስልክ ላይ ይጠፋል። ማጥፋት የምንችለው እኛው ብቻ ነን። እሱንም የማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ አሳልፋችሁ ማየት አትችሉም። ምክንያቱም አንድ ሰከንድ አሳልፋችሁ ካያችሁ ይሄን አፕሊኬሽን በምንም ታምር መጫን አትችሉም። ስቴፑን በአንድ መከታተል ይኖርባችኋል። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገባለን። You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly.
እንደምትመለከቱት ወደ መጨረሻው እየደረስን ነው። አንስታል አፕ ዳውንሎድ ኤምቲኤፍ የምትለዋን አሁን ክሊክ ስናደርጋት ይሄ አፕሊኬሽን መጥለፍ ከምንፈልገው ስልክ ላይ ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። ኢንስታል አድርገን ልክ ስንጨርስ ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል። እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እንደነገርኳችሁ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ኢሜል ያስፈልገናል ብያችኋለሁ። እንግዲህ ኢሜል እና ፓስወርዳችንን እናስገባለን እዚህ መጥለፍ የምንፈልገው ስልክ ላይ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ስቴፕ አሁን የሰራ ነው ምንድነው መጥለፍ የምንፈልገው ስልክ ላይ ሙሉ ለሙሉ አፕሊኬሽኑን ፕሮሰሱን ጨርሰናል። አሁን እዚህ ጋር ደርሰናል። ኢሜል እና ፓስወርዳችንን እናስገባለን። ከዛ በኋላ ኢሜል እና ፓስወርዳችንን ካስገባን በኋላ አፕሊኬሽኑ ኦልሬዲ ከስልኩ ላይ ይጠፋል። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ወደ ራሳችን ስልክ እንመለስና ስቴፑን አሳያችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አስገብተናል። ኢሜልና ፓስወርዳችን ካስገባ በኋላ በዚህ አይነት መልኩ ያመጣልናል። ሴቭ እንለዋለን። እዚህ ጋር እነኚህን ኦን መሆናቸውን ቼክ ካደረግን በኋላ ሴቭ እናደርጋቸዋለን። እንደምትመለከቱት ኮንታክት የምትለዋ አልበራችም። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ስልኩ ላይ ያለውን ኮንታክቶች ለማየትም እቺን ኦን ማድረግ ይኖርብናል። እሷን ኦን ካደረግን በኋላ እንደምትመለከቱት እቺ ጋር ሴቭ የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ሙሉ ለሙሉ ጨርሰናል። እንደምትመለከቱት ሰክሰስ ብሏል። እንግዲህ አሁን ምን እናደርጋለን? ወደ ራሳችን ስልክ እንመለሳለን። እንግዲህ አሁን በቀጣይ ደግሞ ይሄ ፓርት 1 ነው። በፓርት 2 እንዴት አድርገን ይሄንን የሰራነው ሙሉ ስቴፕ እንዴት አሁን በራሳችን ስልክ ይሄንን ስልክ መቆጣጠር ወይም መጥለፍ የፈለግነው ስልክ እንዴት መቆጣጠር እንችላለን የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል። አሁን ሙሉ አጫጫኑን አይተናል። ቀጣይ በራሳችን ስልኩን መቆጣጠር ይሆናል። እሱን ደግሞ በቀጣይ ፓርት 2 የምናይ ይሆናል። እስከዛው ድረስ ቻው፣ መልካም ቀን።